வணக்கம் guys, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Very good. All the best for all of your engineering entrance examinations. So இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா aptitude section. What are the different sections of aptitude section? What could be the different sections of aptitude question and what are different patterns of questions in aptitude question? Okay? So நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? Okay, chalo, let's start. So before I go into the details, in this section there are certain different questions on odd man out, different questions on rankings, different questions on coding, decoding, different questions on directions and data interpretation. Based on different question papers, idha nama decipher pannirkom. Okayங்களா? Let's start quickly. Let's go. Come on. Okay, so first question is let's start with odd man out. நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? odd man out section இருந்து பார்க்கலாம். Okay, let's go ahead. Okay, so first ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா we have in odd man outல என்ன ட்ரிக்னா we have to search for pattern. Okay, pattern அது எல்லா odd man outல ஒரு பேட்டர்னா இருக்கும். Okay, so let's focus on the pattern. So first and foremost ரொம்ப முக்கியம்னா டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. பெருசான இருக்குது நம்பர், நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன்? பெருசு நம்பர்னா easiest question to solve. Okay, let's go ahead. So let's see the first question. என்ன சொல்றாங்க? Odd man out from this particular number. So it says in this what is the odd man out? என்ன தெரியுது இல்லை? what is something which is very common? Very common na இது பாருங்க. See the first two digits, if you subtract, resultant is the third digit. 8 minus 3 is 5. 8 minus 3 is equal to 5. 7 minus 3 is 4. So அந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணலாம். 6 minus 4 is 2. 7 minus 5 is 2. But the answer is 1. So there can be only one odd man out. Let's quickly see the others. 8 minus 5 is 3. 9 minus 8 is 1. 5 minus 3 is 2. So what is the odd man out? 7 minus 5, which is supposed to be 2. இங்கே 1 கொடுத்துருக்காங்க. So the odd man out is 751, which is our this one. Very simple pa. Keep one thing in mind. ஒரு ரொம்ப முக்கியமான என்ன விஷயம்னா there is an opportunity. Okay, we have to try to solve the problem within a minute, so you have time for other sections as well. Or இது எப்படின்னா this could be the end, என்ன லாஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டென்ஷனாக இருப்பீங்க, சுறுசுறுப்பாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் தீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வாட் யூ லேர்ன் டுடே. இந்த பேட்டர்ன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ ஏஸ் தி செக்ஷன். ஓகே, லெட்ஸ் லுக் அட் த செகண்ட் கொஸ்டின். சூஸ் தி ஆட் மேன் அவுட் ஃப்ரம் 19, 28, 39, 52, 67, 84 and 102. இதில் என்ன தெரியுது? ஓகே, ஆல்சோ ஒரு டிப்னா மெஜாரிட்டி இட் வில் பி மோர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் செக்ஷன் தெரியல. அதில் ப்ரைம் நம்பர், மல்டிபிள்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர், பர்ஃபெக்ட் க்யூப் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் லெட் அஸ் see what is this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒன் குட் திங் இஸ் இன் கம்பேரிசன் டு தி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரே அசெண்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மீன்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பேட்டர்ன். அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது. நவ் லெட்ஸ் செக் தட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ லெட்ஸ் see this. இதில் ஒரு எப்படி பேட்டர்ன்னா வாட் இஸ் 19 இஸ் 16 plus 3. 28 is 25 plus 3. 39 is 36 plus 3. So in a pattern pa x square plus 3. This is your pattern equation. So 52 in 49 plus 3, which is 7 square plus 3. 64 plus 3, 8 square plus 3. 81 plus 3, 9 square plus 3. But this is what is it says? 10 square plus 2. But what is our pattern of all this? 10 square, x square plus 3. What is the odd man out? 102. Less than a minute. Surpan. Less than a minute. Okay. Come on. Let's go ahead. Choose the odd man out from 1, 2, 6, 15, 31, 56, 91. How do we solve this? One pattern is ascending order, correct. So this is given in ascending order, which means there could be some pattern of perfect square, perfect cube, addition, subtraction, even, odd, prime number. Let's see. So 1, 2, 6, 15, 31,
56, 91. Okay. So if you see this, subtract this, what is the difference? 4, 9, 16, 25, 35. Correct? So this is a 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, not a perfect square. 35. 36 should be the ideal answer. 6 square, but 35. So what is the odd man out? 91. This is our answer. Okay, let's go ahead. Sursurpana panla. Come on, let's go ahead. Fourth question. So this is not in a pattern. Ascending order illa. But let us see addition subtraction enna varudhu eppadi varudhu. Paakalam. 105, 85, 60, 30, 0, minus 45, minus 90. So, this is difference 20. Very good. 25, 30, 30, 45, 45. Correct? So, this is 20, 25, 30. So, what do you expect here to be? So, you expect here it to be 35 and here you expect it to be 40. What is the pattern? X plus 5. That's our pattern. Okay. So, this had to ideally be 35 and 40. 45. Okay. So, what is the number which is out because of which this is happening is 0. Correct. So, what should be our answer? 0. Easy appa. Only search for patterns. You search for patterns, you can ace. 2C. Easy ya mudichirala. Okay. Let's go ahead again. Okay guys, come on. I am with you in this journey to solve the aptitude. Tension irkada. Think about these patterns. Think about how we are solving these. Easy ya mudichirala appa. Easy ya ninge ace the section. Okay. Let's go ahead quickly. 16, 32, 65. It's one good thing in a correct. It is in a ascending order. So 16, 33, 65, 131, 261. Missing number. This is one kind of odd man out series. Okay. Not odd man out, missing term. Not odd man out, missing term. Okay. Okay. So, இப்போ என்ன பாருங்க 16 into 2 plus 1. Correct? 33 into 2 minus 1 is 65. 65 into 2 plus 1, 131. This is 131 into 2 minus 1 is 161. So, in the pattern, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. So, next one should be plus 1. Correct? So, let's see here. 261 into 2 is 522 and plus 1. So, either ruled out, either ruled out. So, this is under confusion. Plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Next one has to be plus 1. What is your answer? 523. Simple. Okay. Let's go ahead. So, find the missing term. Missing term. So, first, it is not in an ascending order. Close by numbers. Still, let us see. 11, 14, 13, 15, missing. 3 minus 1. 3 minus 1. What should this be? 3 and minus 1. Correct? What I mean is plus 3 minus 1 plus 3 plus 3. So 13 plus 3, 16 minus 1 is 15. Simple. Okay. No tension. In the Marida problems, there has to be a pattern and the Mari solve. Okay? Very good. Let's go ahead. Now, find the missing term. Decimals. Decimals, always keep in mind. Whenever you are trying to solve decimals, try to either convert it, try to convert all questions into numbers, without decimals, whole numbers, okay? Natural numbers, whole numbers, so that it's easier for you to solve.
let's see. Idle paakla enna pa. So one thing enna paakradhu first step. Ascending order means there has to be a pattern. Paakla parunga. 0.7, 2.8, 3.5, 14 dash 70. Okay, so idla enna solradhu parunga. Into 4 is 2.8, into 5 is 3.5. Correct or not? இப்போ into 100 is 70. So இப்போ பாருங்க, what into x is 14, into 20, correct, is 14. அது 20 எப்படி வந்தது? 4 into 5 is 20. 4 into 5 is 20. 5 into 20 is 100. So what is pending? 4 into 20, which is 80. 4 into 20 is equal to 80. Correct? So 0.7 into 80 is 56. So this is our answer. Simple. Pattern. Search for patterns. Front, back, munnadi, pinnadi, upar, niche. You will definitely get an answer. Okay, சும்மா ஒரு காமெடியா பண்றேன், ஆனா ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். ஓகேங்களா? Come on, let's focus. Let's move on to the next. Okay, so நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, we saw different patterns of odd man out. நம்ம நிறைய patterns பார்த்தோம் odd man outல. So now நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். யூ கேன் see the same sums, you can see how you can do it. இல்லைன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ ப்ளீஸ் சால்வ் பண்ணிவிட்டு போங்க, ஈஸியான பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. இப்போ இதை பாருங்கள், திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் விச் இஸ் கால்ட் கோடிங் டீகோடிங். ஸோ இது எப்படின்னா, தேர் ஆர் 2 kinds. இதில் 2 kind இருக்குது. கோடிங் alphabets to alphabets is one kind, right? Alphabets to numbers is another kind. அந்த 2 மாதிரி கோடிங் டீகோடிங் கொடுப்பாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது பாருங்கள், இது ஒரு பேட்டர்னு, ஆல்ஃபபெட் டு நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை சால்விங். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ மஷீன், ஓகே, ஸோ 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11. The pattern. Okay, so they have asked us what will be danger. So our quick thing is that you parangpa in a common, A common, E common. Okay, so A is coded as 7 and E is coded as 11. Now let's see the answer. இப்போ என்ன பார்க்குறீங்கன்னா, எல்லாமே 7 இருக்குது, எல்லாமே 11 இருக்குது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆல்சோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ வாட் கேன் வி டூ? லெட் us look at another pattern. Okay, so this is one ruled out. We cannot use these. Okay, so let us see. இப்போ பாருங்க, என்ன டேஞ்சர் கொடுத்துருக்காங்க. So what can be the approach? Okay, so let us see. So here A is 7, C is 9, E is 11. Okay, so என்ன பாருங்க, இப்போ பாருங்க, A B C D E என்ன சொல்கிறாங்க? 7, 9, 11. ஸோ என்ன இருக்குது? இது 8 இருக்கலாமா? இது 10 இருக்கலாமா? வேறு என்ன இருக்குது பாருங்கள்? F G. Okay, F could be 12, G could be 13. Assumption. A B C D F G H 14. பாருங்க, 14. So there is some pattern. Okay, so D is what? 10. But இப்போ answers பாருங்க, there is only one option with 10. So this is our answer. And even if you want to code it, D is 10, N 20, 13, 11 and 24. But G is also 13, which confirms that this is going to be your answer. All of the simple. Using the answers, you are quickly solving and going ahead. So இதில் என்னென்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னப்பா, so we do not want to go for perfection. I want all the digits. Some matching, yeah, if there is என்னென்னா 2 ஆன்சர் இருக்குது,
which has got a similar pattern, then you have to go to the last minute detail. ஆனால் இதில் என்னென்னா ரொம்ப எவிடெண்ட்டாக இருக்குது, ஒரே ஒரு தான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது which we have found. Solve. Pick up the right question, right answer, move ahead. Okay, let's go ahead now. Next question. Okay, இப்போ பிரதாப் என்ன சொல்கிறாங்க, பிரதாப் is given a code and what will be the code for Naveen? Let us try pa. So Pratap, P-R-A-T-A-P, Pratap, okay, 16, 18, 1, 21, 16. So what could be the answer for N-A-V-I-N? Okay, இப்போ என்ன நம்ம previous questionல பார்த்தோம்னா A was starting with the number 7, 8, 9, 10, ABCD, 7, 8, 9, 10. இப்போ இதில் என்னன்னா A is starting with number 1. So let's see, I will try to solving this completely. So என்னன்னா உங்களுக்கும் ஒரு pattern புரிஞ்சும். Okay, so let's see, A, B, C, D, E, F, G, H, I. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, இது ஒன்று இருக்கு, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, I'm not going ahead, but I hope you all உங்களுக்கு புரியுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா. So இது 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so now let us see, let's compare பண்ணலாம். P is 16, R, P, Q, R, 18, A is 1, T is 20, A is 1, P is 16. Okay, so it is an alphabetical order and numerical format. So let us find what is the answer for N. Naveen. So 14 for N. பாருங்கப்பா, this is our answer. Simple. ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை, பேட்டர்னாக கொடுத்துருப்பாங்க. We are quickly solving the problem. Okay, excellent, let's go ahead. Okay, புரியுதுல்லப்பா, no tension, quickly solve, அவ்வளோதான். Okay, let's go ahead. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நேச்சர் is coded as M-A-S-U-Q-E. ஸோ இன்னும் பாருங்கள் என்ன காமனாக இருக்குது, காமன் கரெக்ட். ஸோ லெட்ஸ் see ஃபெமினில் என்ன, ஃபெமைனில் எப்படி இருக்குப்பா? எஸ். ஸோ லெட் us assume second digit let us take same, fourth digit let's take same, and sixth digit let's take same. Positions, place value. Now answer பார்க்கலாம். ஸோ செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ட் அவுட் என்ன இருக்குது பெண்டிங்? இது ரெண்டுமே இருக்குது. இல்லை அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், AAIIEE. ஓகே, ஸோ லெட் us now solve this. You have to only search for 2. Okay, so now இதில் என்னப்பா, MNO. ஓகே, PQRST என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ, R and Q. ஸோ QRSTMN. Okay, so this plus 1, PQRST plus 1. So இங்கே அதுதான் ட்ரை பண்ணுறோம். E plus 1 is F, LMNL plus 1 is M, and M plus 1 is N. Line. Simple. அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டோம். குயிக்காக சுறுசுறுப்பான முடிச்சிட்டோம்ப்பா. எஸ், லெஸ் தென் a minute. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை. பேட்டர்ன் அப் +1 -1 +2 -2 அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் பாருங்கள். ஹவு இஸ் தி நம்பர் கோடட் அண்ட் யூ வில் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர். கண்டிப்பாக முடிச்சுங்க. யூ ஹாவ் டு டூ இட். ஓகேங்களா?
So like this practice problems also you try in such format. In the mari patterns find out பண்ணிட்டு solve பண்ணுங்க. Okay, let's move on to the next one. Okay, so நம்ம முடிச்சிட்டோம், ரெண்டு செக்ஷன் முடிச்சிருக்கோம். நம்ம கோடிங் டீகோடிங் பார்த்தோம், நம்ம இனி ஒரு செஷன் பார்த்தோம். கரெக்ட், ஆட் மேன் அவுட், மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ். இது ஒரு நிறைய அருமையான செக்ஷன். இன்னும் ரேங்கிங் இதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும், ஆனால் ப்ளீஸ் அப்ளை அட்டென்ஷன், ஃபுல் லாஜிக், நத்திங் எல்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் பே அட்டென்ஷன். In a row of persons, Mahesh, position of Mahesh from the left side. So this left pa, my left hand. Yes, this is my right hand. So from right. Okay, from left, his position is 27th, and position of Mahesh from the right side is 34th. There can be overlap kandipa irukkum. Okay, Mahesh's position, but we don't know what it is. We have to find out what is the number of students. Correct? So what does it mean? 27. Sorry, இதுக்கு மீனிங் என்னப்பா? இதுக்கு மீனிங்னா before Mahesh there are 26 people standing or position. What does this mean? This means that Mahesh, after Mahesh there are 33 people. Correct? And Mahesh. So what is the total? 15, 59, 60. Simple. புரியுதுல்ல? 27 from left, 34 from right. என்ன வருது? So 26 people before me, 33 people after me. That is where we find the answer. அங்கே தான் ஜாயின் ஆகுது. That's a connect and we find the answer. Okay, understood? Excellent. Let's move on to the next problem. அடுத்த problem பார்க்கலாம். Okay? Okay guys, let us look at the next question. அடுத்தான question பார்க்கலாம். என்னப்பா இது still continuation தான்ப்பா, rankings பற்றில. Okay, so let's move it. என்ன சொல்கிறாங்க, இது ஒரு this is one more type of a ranking question. இது ஒன்று மாதிரியாக இருக்கும். Let's see என்ன சொல்கிறாங்க. There is an overlap, chance of overlap also. Okay, let's see how it does an overlap. Okay, there are 24 students. Okay, so 24 students, our first data point, and the teacher is planning to arrange the students on a stage. Samprata is 9th from the left. So from here she is 9th. And Suprita is 22nd from the right. 22nd. Find the number of dancers standing between the sisters. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, between them how many are standing. Okay, so இப்போ என்ன பாருங்க, number of students in the class are only 24, but if you see, if you add their position, 9 and 22 is how much? 30. இப்போ என்னென்னா ஒரே பிரச்சனை, என்னப்பா 24 இருக்குது 31 இருக்குது, புரியுது இல்லையே? இப்போ என்ன சான்ஸ்னா, there could be a chance that there is an overlap in their positions when they are standing. Okay, which means there could be a possibility that this 22nd position can, from the right, can fall somewhere in this area, or this 9th position can fall somewhere. Possibility. Irukkalama. Correcta? So let us try to solve it now. Okay, so now there is 31 position minus 24 number of students. Ennappa? 7. Correct? And 7 is the number of people in between Samprata and Suprita, including Samprata and Suprita. Correct? So if you subtract Samprata and Suprita's position, you will get 5. அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். புரிஞ்சுதா? புரியலையா? கரெக்ட், அவ்வளோதான். லெட்ஸ் மூவ் ஹெட். ஓகே, வெரி குட். ஸோ அவ்வளோதான். சி, let me repeat once again. Number of positions is 31, which is 9 plus 22, overlapping between the two. So 31. Number of students is 24. So how many positions are left? 7. Then you remove Samprata and Suprita from the equation. How many are left?
Simple. Next question. இப்போ பாருங்கப்பா, அதில் positions பார்த்தோம், இங்கேயும் இருக்கலாம். Let us see if it is there or not. Very simple. 64 history books total arranged. Ancient history is 25th from the left. Okay. And medieval history, they say, is 30th from the right. Correct? What is the number of books between ancient and medieval? You have a different pattern. Parang. Now, 64 is the history books arranged. But, if you add these two, like we added the positions of Samprata and Suprita, we are getting 55. Which is less than the total number of history books. Correct? So now, there is no chance of one overlap, which means that there is exactly the exact number of books between ancient history and medieval history. So 64 minus 55 is how much? 9. Please understand, is there run the pattern of questions. Earlier, where we saw that the positions was greater than the number of students. Here, the positions is less than the number of students. So what are we getting? There, we were subtracting even the positions because they are overlapping. Here, we are not subtracting the positions because there are number of books between the two. Purindapa? Excellent. Let's move on. இப்போ பாருங்க, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்ன். லெட்ஸ் சால்வ் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ட்ரை டு டூ தி ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணிகிட்டே ஆகணும்ப்பா, ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, பாருங்கள். ஷில்பா இஸ் 8th ஃப்ரம் தி லெஃப்ட். ஷில்பா இஸ் 8th, left, right. Shilpa is 8th from the left. So Shilpa's position is 8th. And Rena is 17th from the right. So if they interchange the positions, so which means if Shilpa is going to take Rena's position, Rena is going to take Shilpa's position. Enna porudhu? So enna solranga, Shilpa becomes 14th from the left by taking this position. So she becomes this is from the right, this is from the left. But when she interchange, she becomes 14th from the left, which is equal to 17th from the right. So how many girls are there in the row? So which means, what does this mean? 14, correct? Plus 17, 31, minus 1, which is the overlap. Correct? So we can take only one people into picture. Correct? So 14 plus 17, 14th place value, 17th place value, minus this overlap. How much is the answer? 30. Simple. Okay? அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். ஜஸ்ட் பேசிக் லாஜிக் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். லெஸ் தென் a minute. அவ்வளோதான். and we will move on to the next question. ஓகே, this is again a different pattern. பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு போல இருக்கு. பாருங்கள். Ram is 10 ranks ahead of Shyam in a class of 50. கொடுத்துருக்காங்க number of students 50. If Shyam's rank is 15th from the last, which means 35 students are ahead of him, 15th from the last, which means his rank is 36th. Correct? Minus 10 ranks is 26th rank. This is your answer, isn't it? That's all. இல்லைங்களாப்பா, ஜுஜுபிப்பா, அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. பேட்டர்ன் இருக்குது, லாஜிக் இருக்குது, சால்வ், முடிஞ்சது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ அஹெட். Now, in a line of boys, Mayank is 12th from the left and Rajesh is 14th from the right. There are 5 boys in between them. Correct. It's an overlapping or non-overlapping question. Patham. Let us see. So 12 plus 14. Okay. Please think, this is very similar to the earlier questions that we saw. Samprata, Suprita,
ancient history, medieval history, and the Marida. They are all here. We have to find the total number of students in the class or total number of books. Inge, that is what we have to find. That's like given. Yeah, there we have to find what is in between them. This is already given. 5 boys in between them. Okay, let's see. So, enna kuduthirukanga number of students in the class minus 12 plus 14 is equal to 5. Correct? X is equal to 5 plus 26. X is equal to 31. This is our answer. That's all. Same question. Overlapping, in between. If they were overlapping, then what do you have to do? Subtract the positions of the two people or the positions. If they were not overlapping, then see what is in between them. No subtraction. Simple. Okay? Let's move on. So now, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா is a different section, one of the final sections that we have seen based on the question paper pattern. என்ன பார்த்திருக்கோம்னா இது இன்னொரு செக்ஷன் இருக்குப்பா, என்ன directions, north, south, east, west, அந்த மாதிரி தான் இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிஃபோர் ஐ சால்வ் திஸ் கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முன்னாடி நான் என்ன ஒரு பேசிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஐம் ஷுர் எவ்ரிபடி இஸ் அவேர் ஆஃப் தி டிரெக்ஷன்ஸ். எல்லாமே பிஸ்தான இருப்பீங்க டு சால்வ் தி திங்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிரெக்ஷன். பட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஒரு ட்ரிகர் மாதிரி பார்க்குறோம். ஓகே, பாருங்கள். ஓகே, லெட்ஸ் சி. ஓகேவா? எல்லாம் சும்மா இது ஜோக்காக சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் அஹெட். ஓகேங்களாப்பா? நோ டென்ஷன். ஸோ இப்படின்னா நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்லி ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோன்னா பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது? இது நார்த் ஈஸ்ட், south east, southwest, northwest. இந்த பேசிக்கான கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் see how we take this forward. ஸோ இந்த வச்சுட்டு let's try solving a problem. Okay, now I went 15 meters north from my house. If my house is here, இந்த வீடு இங்கே இருக்குது, நான் வாக்கிங் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் எல்லாம் வாக் பண்ணுவீங்களாப்பா? இல்லைன்னா சைக்கிள், பைக்கு அதான் எடுத்து போகிறீங்களா? பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். இயர் ஹீ சேயிங் ஹி வெண்ட், இது வாக்கிங்கில் போகிறாங்க. இல்லை சாரி, சொல்ல நோ ப்ராப்ளம். ஐ எம் அஸ்யூமிங் லெட்ஸ் டூ வாக்கிங் அண்ட் வாக். ஸோ தட் இன் திஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருக்கணும். ஃபிட் மைண்ட், ஃபிட் பாடி இஸ் வாட் மேக்ஸ் ஒன் மேன் ஹாப்பி, இல்லையா? லெட்ஸ் டூ திஸ். ஸோ ஐ கோ நார்த் 15 meters and then I turn south. So I come back south 5 meters. So what can this be? 10. Then I turn east and I turn east and I cover another 10. So in which direction I am from my house? From my house, which direction I am in? I am in the northeast direction. Correct? I am not exactly, I am in the north and then I say. Correct? This is what we saw. Different quadrants in a graph. So northeast. Illa. So this is my correct answer. Okay? Excellent. Let's move on. Oh, this is walking. Okay, good. So Rohan walks 20 kilometers towards the south. So he is walking 20 kilometers towards the south. Then he turns left. Okay, 20 kilometers south and then he turns left. And then he walks 30. So either 20 is 30. Then towards the right he walks and then he turns again a right and walks 20. Again turning to his right he walks 30. This is his point. So from the starting point, what is his position? 20 plus 20. 20 irukla? 20, 40. Then none of these is their answer.
So in the direction questions, what you have to do is you have to try doing the diagram. Without diagram, romba kashtam. You cannot solve it. Do not try to visualize. Visualize pannave koodadu. Put pen to paper and solve the questions. Okay? என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன நினச்சிங்கன்னாரு ரொம்ப டைம் கம்மியாக இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது, நான் சால்வ் பண்ணிடலாம், இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, யூ மைட் eventually waste more time by thinking it visually and trying to solve mentally. pen to paper போட்டிங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, let's go ahead. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். மேன் இஸ் ஃபேஸிங் நார்த் வெஸ்ட். நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நார்த் வெஸ்ட்னா north, east, west and south. So man is standing here, northwest, in this direction. He turns 90 degree in the clockwise. Okay, so now ellame theriyum 90 90 90 90 90 90. From here he is turning 90 degree. So assume 45 45 he is turning to 90 degree, and then 135. So this is in the clockwise. Now he is again turning in the anti-clockwise. How much? So he is turning 135. Okay. So idu oru 45 pa, idu oru 45, idu oru 45. So which is 135. So which direction he is now facing now? West. This is going to be our answer. Simple pa. Nothing. Basic aptitude. You can easily crack the section. Okay. You may never know. This could be your, ellame math, physics, chemistry பண்ணிருப்பாங்க, ரெடியாக இருப்பீங்க. ஸோ என்னென்னா there could be those little marks that can make a difference. Aptitude could be the game changer pa. So be very serious, understand the pattern, solve பண்ணுங்க questions. You can ace the aptitude section. Okay, excellent. Let's go ahead. Okay, Sarita walks 10 kilometers towards the north. So she's walking north 10 kilometers. Okay, from there she walks 6 kilometers south. Again she is coming back. So this is 4 and this is 6. Her position is here. Then she walks 3 kilometers towards the east. This is the position, final position. How far is she from the reference starting point? So very simple pa. Ellame theriyum. Pythagoras theorem irka illaya? Can you see it? This is 90 degree. 3 4, what can be the incline? 3 square plus 4 square, square root. 16 plus 9, 25, square root of 25 is 5. Okay, so either ruled out. Now position. What could this be? Position. See, first I explained pannunde. What is it? North, east. That's where she is standing. Correct? East, north, south. Where is she? Northeast. Simple. Illaya? So try to follow these techniques. In the techniques follow pannittu paarenga. Pattern try to find or search for patterns. Easier irukumpa. Try to find patterns, most important. And the patterns neenga kandupidichittingna avladha. Here's the section. Yeah, good. Okay, so this is going to be a last question. பாருங்க, இது ஒரு pattern in directions. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகேவா? லெட்ஸ் சி. லூடோ எல்லாமே விளையாட்டுருப்பீங்க. சிம்பிளான கேமு. ஸோ 4 people involved, each sitting opposite to each other in a direction with their sitting. அது அந்த மாதிரி தான் நம்ம அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம். ஓகே, let's go ahead. பார்க்கலாம்னா? Okay, A, B, C, D are playing and they are saying that A and C and B and D are partners, which means A and C are sitting opposite to each other and D and B are sitting opposite to each other. Okay, so now D is to the right of C, who is facing east. C is facing east. So this is, we saw partha A, north, south, east, west, north, south, facing east. So C is sitting here, who is facing east, and D is to the right of C. So D is here. Correct, Ingla?
then சொல்கிறேன் D and B are partners, so B is here, A is here, so then B is facing what direction? B is facing D, which is south, so south is the answer. Excellent pa. So this is what we have tried to cover. இதான் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் aptitude questionsல. Different patterns, different bifurcations of chapters. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா we're going to focus also on data interpretation. Data interpretation section எப்படி இருக்குன்னாப்பா lot of data கொடுத்துருப்பாங்க. We will discuss detail in that section. அந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம். But with this we come to an end to different patterns, different sections of aptitude. Okay, thank you. See you next time. All the best for the entrance exam.